Okay, hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss the difference between formal and informal education of your first chapter. Okay, in your previous classes we discussed the meaning, types, characteristics of formal, informal education. Okay, the scope of education. Now we are going to discuss the difference between formal and informal education. Okay, so keep focus with all the points, and when in your examination a question will come like distinguish between formal and informal education or difference between formal and informal education, sometimes it is up to the actually person who will construct the question. Okay, so you need to prepare for 2 marks, 4 marks, sometimes for 1 marks questions, sometimes for actually 6 marks questions. So we will discuss here for all the marks. Okay, তোমালোকে এতিয়া ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে কি তোমালোকে শিকিলাই লাষ্ট ক্লাছত, হয় নাই? আজি আমি এনেকুৱা এটা টপিক ডিছকাছ কৰিম যিটোৱে ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো দেখাব, যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যাক আমি অসমীয়াত জেনেৰেলি কওঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, বা নেক্সট আহিলে ইনফৰ্মেল মানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। সো আনুষ্ঠানিক ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে আজি আমি চাম। ঠিক আছে, এনেই সাধাৰণতে আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে জানো, হয় নহয়? এই ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে বুলি ক'লে আমি কি কওঁ জেনেৰেলি স্কুলৰ ভিতৰত এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব, নহয় জানো? তাৰপিছত আমাক ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আমি পামনে, হয়নে? আমি ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট পাম। ঠিক আছে, আমাক ইয়াত টিচাৰ থাকিব, আমাৰ নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক তাৰ টাইম টেবল ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব, আমাৰ বয়সৰ সীমা থাকিব, মানে কেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম, কেতিয়া আমি একচুৱেলি আমাৰ কেতিয়া এক্সাম হ'ব, বা বয়সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে কেনেটো বয়স হ'ব। ঠিক আছে, এজ উই ন' এভৰিথিং। নাও ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন আমি জানো যে ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এডুকেশ্যন হুইচ একচুৱেলি উই কেন গেইন ইন থ্ৰু আউট আৱাৰ লাইফ, from our birth to till the end of our life. We can have education in every aspect of our life. আমি যদি ইণ্টাৰনেট চাইছোঁ তাতো আমি শিকিব পাৰোঁ, আমি ঘৰত যদি বহি আমাৰ আইতাৰ লগত সাধু শুনি আছোঁ তাতো আমি শিকিব পাৰোঁ, হয়নে? আমি যদি পেপাৰ পঢ়িছোঁ পেপাৰৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ, আমি যদি টিভি চাইছোঁ টিভিৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ, আমি যদি তোমাৰ কিবা চিনেমাখন চাইছোঁ আমি সেই চিনেমাখনৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ। মিনছ ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকটো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা, প্ৰত্যেকটো কণ্ডিশ্যনৰ পৰা, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা আমি কিবাকে শিকিব পাৰোঁ। ডেট ইজ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন। Okay, so formal education is a kind of education where we can study, or formal education a kind of education system where there is some specific syllabus, there is some specific timetable, there is some specific degrees and diplomas after completing that formal education the authority will provide. ইয়াত স্পেচিফিক গভৰ্ণমেণ্ট বডি থাকিব, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব, ইয়েছ অৰ ন'? কিন্তু ইন কেছ অফ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন এইবোৰ একো নাথাকে। ঠিক আছে, বুজিছা? এতিয়া চাওঁচোন আমি ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চ নাও হিয়াৰ কৈছে মিনিং। এতিয়া ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইজ এ কাইণ্ড অফ এডুকেশ্যন চিষ্টেম which is related to the classroom conditions, which is related to the syllabus, which is related to the teacher's perspectives or teaching methodologies. So in formal education we can include different types of teaching materials. We have to follow some teaching methods. There is a specific governing body who actually govern the education institution. So when we talk about the meaning of formal education, we can say that formal education is a kind of education system which is given to students with a specific age group, with a specific institution, actually in a specific institution with some specific curriculum. And after completing this formal education we will have some kind of degrees, diplomas, certificates. We need to follow the rules and regulation of every educational institutions. In a specific age group only we can take admission in any class of formal education. Okay, and formal education is governed by the government. Sometimes it's governed by central government, sometimes it is governed by some private authorities, private institutional actually managers, or we can say some other actually professional persons. When we talk about the meaning of this one, the second one, that is informal education. So informal education is anything learn more independently outside of the traditional classroom.
It can be things that are self-taught by researching or reading or through things that are experienced. এটা আমি যেতিয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা কওঁ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে হৈছে বা ফৰ্মেল এডুকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এক শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত আমি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় চাৰিবাৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বা এডুকেশ্যন ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, য'ত আমাক নিৰ্দিষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিব, য'ত আমি সিলেবাস ফলো কৰিব লাগিব। কিন্তু ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনত আমি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা আমি এনে সাধাৰণ কিতাপ পঢ়িলে আমি এডুকেশ্যন ল'ব পাৰোঁ। আমি নিজে ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এখন নোযোৱাকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। মিনছ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যিটো আমি মিনিং পাইছোঁ তাৰ টোটেলি অপজিটটো হ'ল ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন। ঠিক আছে, আৰু প্ৰথমটো ডিফাৰেঞ্চ মিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে। নাও দ্য ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ উই হেভ দেট লোকেশ্যন। চ' ফৰ্মেল এডুকেশ্যন location বুলি ক'লে কি কম, the formal education has been given to the students in a specific educational institution, maybe a school, maybe a college, maybe a university, maybe a school, maybe a college, maybe a university. But when it comes to the location of informal education, here no school, no four walls, no actually any kind of college, nothing. You will learn in any sphere of life, in any field. আমি তুমি জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত শিকিব পাৰা, যিকোনো ঠাইত শিকিব পাৰা, যিকোনো সিচুৱেশ্যন শিকিব পাৰা, যিকোনো লোকেশ্যন শিকিব পাৰা। No specific location is there. Okay, let's see what actually written here. A school or other institution are the usual places for learning, okay, for a formal education. There are strict requirements for the teachers and instructors, including a degree in their field of teaching. Now, for teaching in the formal educational institutions, the teacher must need to have some specific degree according to the class's demands for that kind of teaching jobs. Okay, যিটো টিচিং, যিটো মানে বয়সৰ টিচিং জব হ'ব বা যিটো ক্লাছৰ টিচিং জব হ'ব, সেই ক্লাছৰুমৰ টিচাৰৰ কাৰণে কি যোগ্যতা লাগে, কেনেকৈ ধৰণৰ এলিজিবিলিটি লাগে, সেইখিনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ টিচাৰসকলে সেইখিনি এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব। They must also follow the rules set down by the board as to their ability to handle the classroom and their methods of teaching. And again, the educational institutions must follow the rules and regulations actually given by the educational boards or imposed by the educational board, and which actually helps to check the ability of the teachers so that the teachers can easily teach in the classroom and they can use different types of teaching methods, isn't it? As we all know that the educational boards offer or provided some kind of educational teaching methods. Actually they actually said to the teachers that you need to follow these types of regulations, these types of disciplines, these types of actually norms inside the educational institution, okay, regarding teaching, or at the time of teaching you need to follow these types of rules and regulation, you need to use these types of method teaching, you need to follow the actually blackboard, you need to follow the charts, you need to follow the books, you need to follow the attendance sheet, you need to follow the examination purposes, you need to follow the specific curriculum. So according to the board, all the teachers need to follow these types of rules and regulation in the formal education institution. ঠিক আছে, আৰু আমি ক'ম যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰত টিচাৰসকলক বোৰ্ডে যিটো টিচাৰৰ একচুৱেলি টিচাৰৰ কাৰণে যিবোৰ বৰ্ড থাকে বা আমাৰ এডুকেশ্যন যিখিনি বৰ্ড থাকে, এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আহিছে CBSE বৰ্ডৰ পৰা, কিছুমান আহিছে ছেবা বৰ্ডৰ পৰা, এতিয়া সেই এটা বৰ্ডে টিচাৰখিনিকো কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, কিছুমান গাইডলাইন দিয়ে, কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ একচুৱেলি ফৰ্ম দিয়ে যে টিচাৰসকলে ক্লাছ যেতিয়া কৰিব এই ধৰণৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব, যাতে তোমালোকে যেতিয়া একচুৱেলি টিচাৰখিনি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট টিচিং প্ৰভাইড কৰিব বা পঢ়াব, সেইটো মুহূৰ্তত ষ্টুডেণ্টে ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি বুজি পায়। তাৰ কাৰণে উপযুক্ত মেথড লাগিব, উপযুক্ত একচুৱেলি এলিমেণ্টছ বা সা সঁজুলি যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ সাধাৰণতে স্কুলত, সেইখিনি লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, বুজি পাইছা এইখিনি? এতিয়া আমি যদি ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কথা কওঁ, ইয়াত আমি কৈছোঁ যে আমি জীৱনত যিকোনো মুহূৰ্তৰ পৰা, যিকোনো ঠাইৰ পৰা, যিকোনো লোকেশ্যনৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। লেটছ সি ইয়াত কিনো লিখা আছে, informal education is not restricted to any certain location, okay,
এটো কোনো লোকেশনৰ লগত actually restricted নহয় usually integrate itself with the surroundings কোনবা মানে আমাৰ সাৰাউণ্ডিংত যিমান বস্তু আছে everything that are actually available out in our surrounding everything from every perspectives every substances we can learn in it can occur at home এটা আমি ঘৰটো শিকিব পাৰো vacations আমি কৰবা ফুৰিবলৈ গলো vacation শিকিব পাৰো leisure time আৰু free time আমি শিকিব পাৰো cultural locals আমাৰ society যিখিনি জীৱান different types of cultural programs খিনি হক এটা আমাৰ জুবিনা হেলে বলে আমাৰ মঞ্চটাত বলে program cultural program পাতিছে আমাৰ বলে কলেজৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ হৈছে তাতো এটো এটাও ইনফৰ্মাল হয় হয় আমাৰ ঘৰ বলে কিবা অকেশন এটা সেলিব্ৰেশন কৰিছে the festival এটা celebrate কৰিছে আমাৰ locality every situation every in our leisure times in our vacations আমি বলে free time পালো আমি তাতো কিবা পঢ়ি শিকিব পাৰো আমি ঘৰত শিকিব পাৰো আমি ভেকেশন কৰা ফুৰিব গৈছো হে তেনেকা সিচুৱেচন আমি শিকিব পাৰো আমাৰ কালচাৰাল প্ৰগ্ৰামবোৰ পৰা শিকিব পাৰো এণ্ড ইভেন ইনষ্টিটিউচন অফ এডুকেশ্যন আমি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনৰ খিনিৰ পৰাও কিছুমান ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন ল'ব পাৰো ঠিক আছে কাৰণ টিচাৰে সদায় কি হয় আমাৰ সদায় সিলেবাসৰ লগত ৰিলেটেড কথাখিনি নকয় sometimes the teacher teaches us different types of other methods different of the other informations actually the teacher provided us some other kind of information not related to the subject matter sometimes the teacher teaches us the life skills the happy how to be happy or how can we respect others and how can we love the nation so these types of things are not available in the books but the teacher teaches us yes or no so these things also we can include under informal education the teachers traits can vary by their expertise a teachers of jikhini trait thake characteristics thake nature thake hekhini ki hoy vary koi thake change hoi thake মানে ইয়াৰ পৰা ইটুলে আহি থাকে ইটুতে নতুন নতুন বস্তু এক্সপেৰিয়েন্স আহে এক্সপাৰ্টাইজ বেলেগ ফিল্ডত আহে ম্যানেজমেন্ট স্কিল বেলেগ ধৰণৰ শিকে ডিফাৰেন্ট টাইপস ইজ একচুয়ালি এক্সপেৰিয়েন্সেস দে ক্যান লার্ন সো all these types of things available in informal education okay you understood this two difference okay now let's see the next difference now here regarding curriculum okay so the education system predetermines the books and materials used for learning through formal education in formal education we need to follow some kind of books and materials for learning আমি কিতাপ কিছুমান লাগিব হয় না ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যেতিয়া বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কি লয় কিছুমান বুকস লাগিব কিছুমান মেটেৰিয়েলস আমাক লাগিব ঠিক আছে কাৰণ ইন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন তুমি বুকস আৰু মেটেৰিয়েলস নহলে তুমি এক্সাম কি হ'ব দিবা তোমাক ডিগ্ৰী কি বেসিছত প্ৰভাইড কৰিব is not it so he karam ke liye some books some materials amak lagi we need some books we need some teaching materials so that the teacher actually take some examination the teacher check your ability from we need something is not it so the books and the teaching materials are very important for learning according to formal education okay the teachers and instructors must follow a curriculum that's set by the board and the curriculum that actually given to you people to learn that must be set by the educational boards the classroom setting does limit the ability of the teachers to use any other materials or content the classroom setting does limit the ability of the teachers to use any other materials or content if any student or a teacher wants to teach the students regarding any types of syllabus content for that purpose the teacher can use any kinds of teaching materials related to that subject matter or related to that content the teachers can easily use okay now in case of informal education regarding the curriculum what we can say that in comparison to formal education okay in comparison to formal education this education system is not believe on providing some kind of teaching materials to the students okay this teaching materials could not give focus on providing some kind of teaching materials okay so in case of informal education the students can learn different types of learning actually content or any subject from their groups friends groups okay maybe peer groups like in case of volleyball field in case of football field in case of cricket field in case of badminton in case of carom in case of ludo also in sports when they move to play with their friends they can learn there
In media, now social media, now TV, now YouTube, actually now Facebook, Instagram, these things are available, and every day when we follow these types of social medias, we can learn something. Yes or no? আমি যদি আজি ফেসবুকত আমি ওপেন কৰিলে কিবা ঢেৰ দেখো, তাৰ পৰা আমি কিছুমান নলেজ পাওঁ। এটা ইউটিউবত আমি ইউটিউবত ওপেন কৰিলে কিবা সার্চ কৰিলে আমি এভেইলেবল পাওঁ, সেইখিনিৰ পৰা আমি নলেজ গেইন কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি ক'ৰবাত কিবা কাম কৰিছোঁ, from that work also we can gain some knowledge, we can learn, we can have education. Is not it? In many other activities that is happening in our daily life, we can learn different types of knowledge, we can gain some information, that is informal education. Okay, now time. So in case of formal education, we have to follow certain time limit. Moi koisilu that we have to follow age. If your age is 6, then you can go to class 1. Okay, if your age is 6, then you can go to class 1. If your age is 7, then you can enroll yourself in class 2. Okay, if your age is 10, then you can enroll yourself in class 4. Okay, if your age is actually 18, then you can enroll yourself in class 12 or 16 or 17 or 18 actually. Okay, so everywhere when we need to move towards formal education institutions, we need to follow these types of actually time limits. And so my point, we need to follow these types of time limits. But again, age limit is there. We all know that in formal education age limit is there. মানে আমার বয়সৰ সীমা আছে, এডমিশনৰ হক এজ লিমিট আছে। কিন্তু আমি কি ক'ব পাৰোঁ আকৌ নতুনকে যে আমাৰ যিটো সিলেবাস থাকে, বোলে ক্লাছ 1 টো আমাক কিমান দিন লাগিব পঢ়িবলৈ, ক্লাছ 1 টো আমাক কিমান দিন লাগিব, ইট উইল টেক 1 ইয়াৰ, ইট উইল টেক 1 ইয়াৰ। আমি 1 ইয়াৰকে বেছি আমি ইয়াত ল'ব নোৱাৰোঁ, হয় না? ইন কেছ অফ ক্লাছ 5, আমি ক্লাছ 5 টো কি হ'ব, 1 ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব লাগিব। ক্লাছ 5 আমি 1 ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আকৌ যদি আমি কওঁ বোলে আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কিমান বছৰীয়া, উই অল নো গ্ৰেজুৱেশ্যন ইজ নাও 3 ইয়াৰ্ছ, চ' উই হেভ টু ফ'ল' দিছ অলছ'। গ্ৰেজুৱেশ্যন আমি 3 বছৰে কৰিব লাগিব, হয় না? চ' দিজ আৰ চম টাইম লিমিট এভেইলেবল ইন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। হা, বা এনেকুৱা হয় যে আমাক কিছুমান চিলেবাছ দিয়া থাকে, চিলেবাছটো বোলে ফৰ 1 ইয়াৰ, দিছ চিলেবাছ দিছ কণ্টেণ্টছ ইজ অনলি ফৰ 1 ইয়াৰ। আমি 1 ইয়াৰ এইটো চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। So these are available in formal education. So in formal education, we need to follow some specific time limits in case of education system, or in case of enrolling ourselves in any kind of education institutions, or if we people are enrolled already ourselves to educational institution, then we have to follow the syllabus that have actually some time limit. Amar class board ki hoy, class board amar ki hoy bole first class to bole ki hoy amar bole স্কুলত কি আছিলে, মেথছ আছে। মেথছ ক্লাছটো কিমান মিনিট আছে বোলে, 45 মিনিটছ হ'ব পাৰে। মেথছ ক্লাছ আমাৰ 45 মিনিটছ থাকে, হয়নে? বা আমি যদি কওঁ যে আমাৰ হিয়াৰ ইন কেছ অফ আৱাৰ এডুকেশ্যন ছাবজেক্ট আমাৰ এটা ক্লাছ কিমান টাইম থাকে, আমি ধৰি লওঁ 45 মিনিটছ। ত' উই আৰ ফলোয়িং চাম টাইম লিমিট, হিয়াৰ্ছ অৰ ন'? বাট ইন কেছ অফ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইউ নট নিড টু ফলো এনি কাইণ্ড অফ টাইম লিমিট। ফৰ্মেল ক্লাছত আমি টাইম লিমিট ফলো কৰিছোঁ, ঠিক আছে, কিন্তু ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন কি হয়, উই নট নিড টু ফলো এনি কাইণ্ড অফ টাইম লিমিট। Okay, understood this one? Now, informal education is never ending. From our birth to till the end of our life, we can learn. It is an education process that lasts a lifetime. জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি শিকিব পাৰোঁ ছ'চাইটি ডিফাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ পৰা। ডেট মিনছ কি, ইয়াৰ টাইমৰ কোনো সীমা নাই। কৈছে দ্য টাইম ডেটছ এল'কেটেড and the activities will vary with each portion. প্ৰত্যেকটো মানুহৰ লগত যিটো টাইম এলাউ কৰা থাকে যিকোনো শিকিবলৈ, সেইটো কি হয়, ভেৰি কৰি থাকে। 5 মিনিট হ'ব পাৰে, 10 মিনিট হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পৰা তালৈ যাব পাৰে। 5 মিনিট হ'ল নহয়, কেতিয়াবা 10 মিনিট হ'ব লাগিব পাৰে, কিবা চিটুৱেশ্যনত আমি আছোঁ 20 মিনিটো লাগিব পাৰে। চ' ইউ ডোণ্ট ন', হয় নাই? চ' দিছ ইজ দ্য চিটুৱেশ্যন হিয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং the difference between formal education and informal education. Now let's proceed towards the next slide. Here the purpose. So formal education purpose ki, what is the purpose of this formal education and what is the purpose of informal education? Let's see. The aim of formal education is to provide students with a full series of skills, credentials and certificates are presented when students complete every level of education. It attempts to instill in the students requirements they will need to succeed in a professional or technical field.
there are also students who use formal education to fulfill their personal intellect. So the purpose of the formal education institution is to provide education to the students by giving different types of skills, providing some credentials, some talents, some knowledge to the students, and also presented to them their certificates after completion of their every level of education. 10 পাস কৰাৰ পাছত আমি সাৰ্টিফিকেট পাম, 12 পাস কৰাৰ পাছত পাম, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত পাম, আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পাছত পাম, তুমি এমফিল কৰিলে এমফিল কৰাৰ পাছত পাবা, তুমি বিএড কৰিলে বিএড কৰাৰ পাছত তুমি সাৰ্টিফিকেট পাবা, তুমি বোলে কিবা নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্স এটা কৰিলা তাতো সাৰ্টিফিকেট পাবা, ল কৰাৰ পাছত তুমি সাৰ্টিফিকেট পাবা। দ্যাট মিন্স কি অল দিস আর provided by the formal education institutions, no? And here students can choose any kind of education institution. It is not only related to bole moi education pohilu, moi eta MA korim, BA korim, moi PhD korim, kiba korim. You can choose some technical lines, MTech koribo para, BTech koribo para. It's up to the students. Okay, so different types of things are there. That is formal education. Now in case of informal education, let's see. In contrast, the informal education instructors strive to inspire students to contemplate the core ethics of their community through mutual conversation. So students are jodi ami informal education kotha kau, in informal education the purpose of the informal education is to gain some knowledge by conversation, actually mutual conversation with the societies, with different communities portions. When we talk, when we actually contact, when we make communication with our neighbors, with our villagers, with our actually mates, with our community people, with our social mates, with our school mates, so we can learn different types of informations, we can gain different types of informations. I mean different types of knowledge পাব পাৰো, society ethics খিনি গম পাব পাৰো, society কেনেকৈ ধৰণৰ activities চলিছে, we can understand that, is not it? So if we can understand that, that means what? This is the purpose of the informal education, because informal education provides you some informal knowledge that are very very essential if you want to live in a society. As we all know, we all want to live in a society. As present we are living in a society, so if we people are living in a society, so we all know that every society have some specific norms, every society has some specific rules and regulations. So if we want to follow the rules and regulations of the society, if you want to pursue, if you want to actually move with that rules and regulation, for that purpose you need to know the rules and regulation perfectly. You need to know the situation, that you need to communicate with the people, is not it? That is informal education. Informal education কি কৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে, ইয়াত তোমাক কোনো ধৰণৰ স্পেসিফিক actually prestige টাইপৰ তোমাৰ ডকুমেন্টস প্ৰভাইড নকৰে, ডিপ্লোমা প্ৰভাইড নকৰে, বাট ইয়াত কি দিয়ে, তোমাৰ সোসাইটিৰ লগত মিউচুৱেল কনভাৰসেশ্যন কৰি আমি সোসাইটিৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, সোসাইটিৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিজ আছে, সোসাইটিৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে, এইখিনি আমি শিকিব পাৰোঁ। আৰু সোসাইটিৰ মানুহখিনিৰ লগত আমি কমিউনিটিৰ লগত, ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজনৰ মানুহৰ লগত কেনেকৈ উই কেন লিভ এ গুড লাইফ, হ্যাপি লাইফ বাই পিচ, উই কেন লাৰ্ণ দিছ থিংছ ফ্ৰম ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন। Okay, now formal education and informal education. Here, organized learning environment. So in formal education there is a organized learning environment. Means what? Inside inside a classroom, under the roof, we can study by sitting in bench, is not it? In formal education the learning environment is organized. আমি রুল রেগুলেশন ফলো কৰি বহিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, তাত স্পেচিফিক এনভাইৰনমেণ্ট থাকিব, তাত বোলে গাড়ী বচিকে নাহে, তাত হুলস্থুল নহয়, তাত বোলে মিউজিক চিষ্টেম বাজি নাথাকে, তাত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া নহয়, তেনেকুৱা স্পেচিফিক এটা অৰ্গেনাইজ এনভাইৰনমেণ্টত আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন লওঁ। বাট when it comes to informal education, তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ কোনো ধৰণৰ লোকেশ্যন নাথাকে, জাষ্ট আমি এগাৰ হ'ব লাগিব আৰু সেলফ মোটিভেটেড হ'ব লাগিব শিকিবলৈ। চ' আমি এভৰি স্পেয়াৰ অফ আৱাৰ লাইফ উই কেন লাৰ্ণ, in every aspect of our life, in every situation of our life we can learn. Only you need to have that eager and you have to self motivated so that you can learn different things of the society. Okay, informal education কি কৈছো আমি, এটা এটা এনভাইৰনমেন্ট থাকিব,
তাত আমি কি হৈছে ফ'ৰ ৱালছৰ ভিতৰত এডুকেশ্যন হ'ব লাগিব তাত চিটুৱেশ্যন নট নিড টু বি ইন এ ক্ৰাউডেড এৰিয়া ঠিক আছে এই ক্ৰাউডেড এৰিয়াৰ ভিতৰত নহ'ব এইখিনি বস্তু থাকিব লাগিব ইন এ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এণ্ড ইট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ হিয়াৰ okay in case of formal education there is no organized learning environment actually there is organized learning environment and in case of informal education there is no learning environment in case of formal education students need to move towards the education institution by following the rules and regulation of the education institution and in case of informal education you not need to follow that kind of rules and regulation but if you want to learn for that purpose you're eager and you must be self motivated it is important here okay next formal education so formal education is lifelong process and also informal education is a lifelong process ঠিক আছে formal education কেনেকৈ lifelong process হল জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডিগ্ৰী কোৰ্ছ আমি পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ আমি বোলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ আছে এম এ কৰিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত আকৌ এম এ কৰিলোঁ বোলে ইংলিছত আকৌ এম এ কৰিলোঁ বোলে আমি sociology আকৌ এম এ কৰিলোঁ আমি জিঅ'গ্ৰাফি তেনেকৈ ধৰণে এটা কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ আমি PhD কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ যেনিবা আমি পষ্ট ডক কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ যেনিবা ডিলিট পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আমি তেনেকৈ নতুন নতুন ইটো এগালমান ডিগ্ৰী লৈ আমি পঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ চ' ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ হয়নে আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে উই কেন লাৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নলেজ বাই এনৰলিং আৱাৰ চেল্ফ ইন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বিকজ ইন দিছ world different types of subjects are available it is up to you that what types of subject you need to choose for your career what types of subjects you choose for your life what types of subject you will follow for your education system to continue education what types of actually topics what types of subjects what types of criteria you need it is up to you okay so formal education is lifelong process now informal learning is spontaneous and happens anytime and anywhere it is also lifelong process but it is happens anytime and anywhere the learner is self-motivated and eager to gain knowledge about a specific topic or may get impulse to get familiar with new topic the informal learning is a spontaneous and lifelong learning activity in our early age we learn as a kid from our parents as we grow older we learn from peers সৰুতে আমি পেৰেণ্টছৰ পৰা শিকোঁ তাৰপিছত আমি পিয়াৰ্ছৰ পৰা শিকোঁ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা শিকোঁ এ জব আমাৰ জবৰ পৰা শিকোঁ কো ৱৰ্কাৰ্ছৰ পৰা শিকোঁ as you get old the learning process continues and you continue to learn from your younger for instance the use of new technology আমি সৰু হৈ থকাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা শিকোঁ হয়নে অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা তাৰপিছত জব কৰাৰ লগে লগে জব কৰি থকা সময়ত আমি কো ৱৰ্কাৰ্ছৰ পৰা শিকোঁ আমাৰ এজ হোৱাৰ লগে লগে কি কৰোঁ আমি আকৌ কণ্টিনিউ শিকিব কৰোঁ আমাৰ য়ংগাৰ পৰা শিকোঁ বা আমি নিউ টেকন'লজিৰ পৰা শিকোঁ মোবাইলৰ পৰা শিকোঁ ইউটিউবৰ শিকোঁ আজিকালি পেৰেণ্টছে কেনেকৈ মোবাইল ইউজ কৰে চ' উই কেন লাৰ্ণ লাইক দিছ অ'কে চ' দিছ ইজ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন অ'কে আণ্ডাৰষ্টুড এভৰিথিং ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট দেন ইউ কেন আস্ক মি অ'কে নাও দ্য ফৰ্মেল লাৰ্ণিং ইজ অলৱেজ কোৱান্টিফায়েবল ইট ইজ মেজাৰেবল এণ্ড ফৰ্মুলেটেড It is a learning or transfer of knowledge in a proper university or classroom setup offered by skilled instructors and up to a certain degree. For example, if you need to take a particular course, you must take the beginner, advanced or master level courses to gain the required knowledge. The outcomes are measurable and you know the skill set that you can achieve after taking a certain level of formal education. So formal education is quantifiable. That means it can be measured. It can be measured. It is organized. It is systematic. Here, we can transfer our knowledge from ourselves to some other person. Okay, in a proper setup. মই আজি শিকিলোঁ হয়নে মই স্কুল গ'লোঁ মই শিকাৰ পাছত কি হৈছে আজি সেই যিখিনি মোৰ নলেজ আছে মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ তোমালোকলৈ এটা ক্লাছৰুমত দেন এগেইন someday you will transfer your knowledge to someone. That is the situation of formal education. Okay. In informal education, the informal learning is, however, quite difficult to quantify. The informal education we quantify, measure we can't measure the informal education. Yes, it is not measurable or pre-designed to achieve a particular set of skills in a set of time frame. It is formal education ki hoy at a time dia le timer bhitor we can achieve some information, we learn some skills
a time limit diar pasot. But when it comes to informal education, who will give you a time limit? In case of formal education, the teacher will give the time limit, the other board members will give you the time limit, the administration will give you the time limit. But in case of informal education, who will give you time limit? No one will give you, actually no one will come to give you the time limit. You need to learn. Yes, you need to learn if you eager to learn, if you self motivated to learn. Because informal education তোমাক কোনবাই ইম্পোজ কৰে নকৰে, it is up to you যে মই informal education তো মই কেনেকৈ ল'ম, মই মোৰ মতে কেনেকৈ ল'ম, তো মই informal education কেনেকৈ ল'ম যেতিয়া মই ইচ্ছা কৰিম, yes or no? So it is up to you, and these are the differences of formal and informal education. আৰু বহুত ডিফাৰেন্স আছে, মই জাষ্ট তোমালোকক মেইন ডিফাৰেন্সখিনি এটা মেজৰ পইণ্ট ৱাইজ try to give you, so that you can easily understand the difference between formal education and informal education. Now I can perceive that you people, after watching this video, you can easily understand, is not it? You can easily understand the difference between these two. And if you have any problem regarding the difference between these two or regarding any meaning of this, okay, I have already given I had already uploaded a video and given to you people regarding the meaning, types of formal education or informal education. If you have problem regarding this, then you can go to that video and you can learn. Okay, if you want, then I can give you that specific link to under this video, actually below this video, so that you can easily understand. Okay, so if you have any problem regarding anything, then